I started with living in a kitchen. Actually, एक वन रूम किचन मध्ये 3 लोक राहायचे आणि मी किचन मध्ये राहायचो. माझं बेड किचन मध्ये होतं. The change majorly was in vision, in kind of what I can do, how I can execute what I know. So I think म्हणून आपण म्हणतो की मुंबई is nothing but the city of dreams. First thing, the most important thing is knowing that you're not very good, and the second most important thing is there is no one better than you. Hello everyone, this is Shreyas. Calakar presents Chance Pe Dance, a series of conversations with dancers, choreographers, dance directors and dance experts. एक छोटासा प्रयत्न जिथे एका कलाकाराच्या मागचा माणूस आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येतो. आज आपण माझ्या एका अशा मित्राशी गप्पा मारणार आहोत ज्यांनी फक्त एक नाही पण अनेक डान्स स्टाईल्स एक्सप्लोअर केल्या. जॅझ असो, कंटेम्पररी असो, बॅले असो, क्लासिकल असो, सेमी क्लासिकल असो, एरियल ऍक्ट्स असो. आय थिंक isn't that too much to talk about? So presenting Vrushankh. Hello. So Vrushankh, first of all, thank you so much for being on the show. आणि how are you feeling? कसं वाटतं? खूप छान वाटत आहे that I've come back to Mumbai and I'm here talking to you about how it all started. Yes. Brilliant. So as you said that how it all started. Okay, so why don't you just tell your fans and our audience that how did it actually start? I think I was always very expressive with art, and what that did was eventually मला असं वाटलं नुसतं पेंट केलं किंवा नुसतं क्राफ्ट was restricting a lot of my movement. So I felt like why don't I use this space as my canvas? Why don't I use my body as the medium? And why don't I create the same image that I create in 2 dimension in a living, moving form? So that's what something pushed me towards dancing by I think 9th, 10th. That is when म्हणजे त्याच्या अगोदर मी हालायचो सुद्धा नाही. But after that I was like, okay, नाही ठीक आहे, डान्स करते एकदम. And then I think after my 11th, 12th I directly came to Mumbai to pursue dance as a career. So you came to Mumbai from Nagpur, if I'm not wrong. Yes. Correct. म्हणजे नागपूर सारख्या छोट्या शहरामधनं तू एकदम असं मुंबईमध्ये 11th, 12th नंतर आलास. How was your experience? म्हणजे did you face any challenges coming from a tier 2 city? एकदम मुंबईचा ग्लॅमर आणि how was that? I would say it was very humble in the beginning. खूप म्हणजे I started with living in a kitchen. Actually, वन रूम किचन मध्ये 3 लोक राहायचे आणि मी किचन मध्ये राहायचो. माझं बेड किचन मध्ये होतं. That's how I remember coming to Mumbai पहिल्यांदा. And we changed to म्हणजे by the end I had a design workshop. I had 4 studios where I used to teach around, and shows, shoots, ते सगळं all of that keeps going on. So the change majorly was in vision. In kind of what I can do, how I can execute what I know. That is something that Mumbai actually खूप छानपैकी त्यांनी each of my talents त्याला खूप छानपैकी foster केलं. Just as nicely as I would have done it at home. So I think म्हणून आपण म्हणतो की मुंबई is nothing but the city of dreams, wherein I think तुझ्यासारखे आर्टिस्ट इथे येऊन आपलं करिअर स्टार्ट करतात. पण मला एक गोष्ट सांग, कधी सुद्धा असं तुला वाटलं नाही की मी एका छोट्या किचन मध्ये राहतो, कमिंग फ्रॉम अ व्हेरी स्टेबल फॅमिली, assuming a little pampered by mom, dad? Absolutely. तो एक्सपिरियन्स कसा होता? I think our upbringing is in such a way that we can kind of manage and gel with any kind of crowd, any kind of situation. So I think I was always prepared to live somewhere like this. But then, that was not, I only approached it like that because I did not want to struggle, which I did not. Eventually I did not, because I was like, ठीक है, ये मिनिमम है मेरा, बेयर मिनिमम पे मैं कितना समय सस्टेन कर सकता हूँ और कितना बना सकता हूँ. That was my only equation, and it worked out. Like around 8-10 years, it gave me an idea कि हाँ किधर किधर जा सकते हैं भाई फटाफट. To kind of, let's say, आज वो म्यूजिक वीडियो है, कल वो कैसे शॉर्ट फिल्म बनेगा, परसों वो कैसे मूवी बनेगा. ये जो जर्नी है ये बहुत मेच्योर होने लगा बिकॉज ऑफ पीपल दैट आई मेट इन मुंबई. ऐसा.
सो जसं तू मला म्हणालास की तू खूप लोकांना भेटलास आणि त्याच्यामुळे कदाचित तुझं विजन अजून चांगलं बिल्ड झालं, ते थॉट्स मॅच्युअर होत गेले आणि ऑफकोर्स आपण त्याच्याबद्दल बोलूया. पण त्याआधी तू जो स्ट्रगल केलास तो आपल्या ऑडियन्सला आणि तुझ्या व्ह्युअर्सना काय 2 टिप्स देशील की जेव्हा तुम्ही मुंबईमध्ये नवीन येता तेव्हा काय करून या, 2 क्रिस्प टिप्स फॉर someone who's going to come new to start their career? First thing, the most important thing is knowing that you're not very good, and the second most important thing is there is no one better than you. नेक्स्ट की तू तुझी ही जर्नी म्हणजे तू काही ना काहीतरी ट्राय करत गेलास. म्हणजे तू एका डान्स स्टाईलवर नाही थांबलास. तू एरियल ऍक्ट्स केलेस, तू जॅझ केलंस, तू कंटेम्पररी केलंस, हे काही ना काहीतरी तू करत राहिलास. का? कारण की बघ कसं असतं, जनरली काही कलाकार एकच फोकस घेऊन चालतात. म्हणजे आता काही जण आहेत की जे कथ्थक मध्ये पूर्णतः त्यांची जर्नी बिल्ड करतात. काही लोक लॅटिन अमेरिकन मध्ये बिल्ड करतात, काही लोक फोक मध्ये करतात. तू हे एक्सपेरिमेंट्स करत गेलास आणि ते का करत गेलास? मेजर रिझन इज मी कधीच सुरुवातीला डान्स नाही शिकलोय. सो आय नेव्हर हॅड रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ हेच करायचं हे नाही करायचं. नॉट पर से रिस्ट्रिक्शन, बट माझ्यावर काही बंदिश नव्हती बाय एनीबडी. सो आय जस्ट केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग ज्या टाईपचं मुवमेंट मला अपील केलं. अँड लाईक इवन बिफोर आय हॅड लर्न, मी असे 15 स्टाईल कोरिओग्राफ करायचो फॉर शोज वगैरे असं. सो it was never really about the style for me. It was about what that style was saying. Are you trying to say that for you it was more about dance as an expression and not a form? Yes, even though I may not be able to express very nicely through dance, I believe I'm much more of a mover and a like choreographer rather than a performer as per se. But yes, it was about expressing to myself what I'm seeing in front of me. Got it. पण जेव्हा तू एक नवीन नवोदित आर्टिस्ट म्हणून मुंबईत आलास, ठीक आहे, आणि मुंबईमध्ये इतके कलाकार असतात, इतके कलाकार असतात आणि ते इथे लहानाचे मोठे होऊन सुद्धा एवढा स्ट्रगल करत असतात. या एवढ्या कॉम्पिटिशन मध्ये जेव्हा एक नवीन माणूस बाहेरून येतो तेव्हा त्याला कितपत एक्सेप्ट केलं जातं? कठीण प्रश्न आहे, आय वुड से, बिकॉज डिपेंड करतं कशी किती फ्रेंडली आहे, कशी आहे. आय गेस खूप ऍक्सेप्टिंग आहे मुंबई इन टर्म्स ऑफ, ऑफकोर्स नाही पण करत इन अ वे, बट आय बिलीव्ह रिलेटिव्हली खूप ऍक्सेप्टिंग आहे ऑफ न्यू टॅलेंट. अँड देन म्हणजे एकदम उभरून यायचं आहे तर डेफिनेटली दॅट टेक्स अ लिटल डिफरंट अप्रोच किंवा डिफरंट चॅनल्स डिफरंट, बट आय बिलीव्ह इट्स व्हेरी ऍक्सेप्टिंग. सो तू जसं मी म्हटलं की तू जेव्हा जॅझ पण केलायस, तू बॅले पण करतो, ह्या सगळ्यामध्ये आता आपण जसं म्हणलं की फॉर एक्झाम्पल डान्स फॉर्म्स तुझ्यासाठी कदाचित सिमिलर असतील, पण काय वेगवेगळ्या टेक्निक्स तू वापरतोस किंवा तू त्याच्यासाठी प्रिपेअर कसं करतोस स्वतःला? सो जे मी डिप्लोमा केलंय फ्रॉम टेरेन्स लुईस अकॅडमी, दॅट हॅड 4 मेजर डिसिप्लिन्स. सो कंटेम्पररी, जॅझ, बॅले आणि योगा. सो these 4 I've done proper full hardcore training जसं असतं. And then of course you take that training with you even after the discipline is done. Apart from these, all the other styles I've just seen and learnt. So let it be Kathak, Bharatanatyam, and I don't say I have learned them or anything. I say I express myself through it in a very limited way. Yes sir, that's what I can say. So ये सब स्टाइल बस देख के सीखा है. पर because of Mumbai and because of the opportunities that it has, I got to work with Vairaag sir's company. So यानी मैंने देखा भी है तो सबसे सुंदर डांसर्स को देखा है. या if I say contemporary, I've been with Terence, with Ashley sir or any Shamak sir. So I've always been with a very good kind of education में जो लोग हैं in dance education, and I've seen them creating. So that's where I think the artistic let's say inspiration kind of drives in. So आता जस्ट तू तुझ्या 3-4 डान्स फॉर्म्स बद्दल बोलास which you've learned, but what interests me, one of your style is aerial acts, right? ते तू शिकलायस की ते ऑब्झर्व करून तू प्रॅक्टिस करतोस, कसं काय? नाही मी शिकलोय फ्रॉम अदिती देशपांडे मॅम. गॉट इट. आणि म्हणजे कारण की आय थिंक इट्स व्हेरी रिस्की असं मला पहिली गोष्ट वाटतं, कारण की तो बॅलन्स करणं, ते सगळं हे टेक्निक्स आणि ही जी रिस्क, ह्याच्याबद्दल व्हॉट इज युअर ओपिनियन? हाऊ डू यू डू इट ऍक्च्युअली?
There is no other way. Just I think just throwing yourself into it, and I mean there is definitely a step-by-step course to it. But I believe कोणालाही अगर कोणताही आर्ट फॉर्म एक्सप्रेस करायचं आहे तर you just have to kind of push yourself into it, because it is really about enduring at that very last minute when your body, when you're hanging up there, 3 stories up there, and you know that in the next 5 seconds if you don't get a lock in your feet, your hands are going to give up after doing a 3-minute routine, you know this. So it's just that last moments of telling yourself very correctly that it's okay, you can hold on, this is where, like, just for a moment, just for that one thing where you will get a lock and you can kind of relax. So it puts it into you in so many places, that awareness of not having anything around and still having control. Wow, brilliantly said. I mean, not having anything around but still having control is something that's very interesting. So, जसं तू म्हणालास की ह्याच्यामध्ये काय म्हणतात ते फॉल्स होतात किंवा इंजुरीज होतात. सो व्हॉट इज दॅट वन मेसेज जे समज कोणाला शिकायचं असेल हा एखादा डान्स फॉर्म, तर तो एक मेसेज काय देशील फॉर देम टू गेट इन टू सच डान्स स्टाईल, और हाऊ डू यू प्रिपेअर युअर सेल्फ फॉर दिस पर्टिक्युलर डान्स स्टाईल? I think the best way is to learn what you are being told. Is like just do it very step by step and very methodically. And if you are told to kind of do this thing before this or this thing after this, it has to be done very exactly like that, because when you go in that state where you can actually perform full out repertoire, in that space you can't think. So, or it's the same as learning anything. I believe it's very chota things put together that makes it like asa ekdam as dramatic and risky that it looks. How is it different to be a dancer and a choreographer? म्हणजे माझ्यासाठी it is a journey and I constantly keep going through it. It is a treat to watch something unfold in front of my eyes, that I may be a small, even a small part of creating it, but as it unfolds, that is actually the magic for me. So I think as a choreographer, I lean slightly more towards choreography than dancing myself. But yeah, I mean dancing of course pushes me, कारण इतके सारे गोल्स आहेत जे मी आतापर्यंत मीट नाही केले असं मला वाटतं. सो डान्सिंग pushes me in that way, in bettering myself every day. Choreography pushes me in a very artistic kind of way, in a very Sanjay Leela Bhansali kind of way. Okay. In a way, yes. So, what are the goals which you haven't completed? What you just said, कि अरे काही goals pending आहेत. What is that? भरपूर आहेत. As a dancer, a kind of let's say a skill set that I used to think, जे आपण एक I think 17-18 वर्षाला we kind of have in mind एक स्किल सेट असायला पाहिजे, एक रेपर्टोअर असायला पाहिजे, 1-1.5 तासाचं असं. सो दॅट इज समथिंग दॅट आय वॉन्ट टू क्रिएट नाव. A full show, even though it is not classical, anything that I do is not classical. I don't know, but I'll use the word, त्याला एक मार्गम जसं म्हणतात तशा टाईपने, in a very vague sense, something like that, with all the art forms that I know. Got it. So, a quick, I mean, without thinking, what do you think? इंडियामध्ये क्लासिकल डान्स फॉर्म जास्त एक्सेप्ट केले जातात की जॅझ, वेस्टर्न हे डान्स फॉर्म जास्त एक्सेप्ट केले जातात? That's very 1, 2. Quick. You don't have an answer. I'm not getting into that. No. But still, very difficult to answer. See, the richness is held by classical arts, and the richness is lavish. इंटरनॅशनल लेवल आपलं कुठे त्याला हात नाही लावता येत क्लासिकल आर्ट्स मध्ये. आणखी the kind of money, or let's say the maza of it is in, of course, western touch जे आहे, Bollywood, western touch kind of art. I can't choose. I still can't choose. So each of the forms have their own काय म्हणतात ते, and it keeps recycling throughout, and it keeps adapting from this to that. That is one of the most beautiful things that I've seen in our classical arts. I wouldn't say adapt, but they do represent a variety of stories. So you've maintained yourself so well as a fit personality. How do people hit on you, and what are those catchy lines you get to hear from them?
I would say I'm very unlucky like that. कोई hit नहीं करता मुझ पे, please करो अगर कोई. But apart from that, I One catchy line, I mean, pickup line you've got. Not catchy, pickup line you've got. I would say none. That is a lie. Or I don't remember any. I would say yeah. Okay. One fitness tip for people. There's many start by walking Okay. or start by like a Surya Namaskar, but start. That's the tip, I think. Just start. Just do start. something. Anything, yeah. It doesn't matter because that thing will take you to the next. So in this particular entire journey, I mean, it's not always that it's only about you, right? Is there anyone who's or any particular person or anyone ज्याला वाटतं की बाबा because of them today I'm wherever I am, or maybe they have contributed to my journey. Any particular person you would want to thank, or just express your gratitude to? It begins from home, and my parents, my grandmother, my sister, all of them have very very like पूरे दिल से कहते हैं ना, ऐसे सपोर्ट किया है, गाइड किया है थ्रू दिस, एंड पहुंचाए है जहाँ पर हूँ मैं वहाँ. और ऐसे लगता है कि दोज लिटिल बिट्स दैट मेक मी हु आई एम विल नॉट, माने उसके बगैर ये सारा कितना भी ट्रेनिंग या एक्सपोजर में ले लूँ, पर उसके बगैर ये सब बंधेगा नहीं साथ. इट विल नॉट मेक द पर्सन दैट कैन कॉम्प्रिहेंड maybe that I comprehend now. Yes, sir. Good. Thank you so much. आपण असंच भरपूर आर्टिस्ट बरोबर गप्पा मारणार आहोत. त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या डान्स स्टाईल्स बद्दल जाणून घेणार आहोत. जसं म्हटलं की चान्स पे डान्स ह्याचा एक मेन मोटिव्ह आहे की त्या कलाकारामागचा माणूस, असं वृषांक इतका हंबल आहे हे आपल्याला आज बघता आलं. त्यांनी केवढ्या डान्स स्टाईल्स एक्सप्लोअर केल्या. अँड ॲज ही सेड, डान्स it's a canvas. You can just paint your emotions the way you want to do it, and that's what is the idea behind Calakar and Chance Pe Dance. चॅनल बघत राहा, सबस्क्राईब करत राहा. कमेंट सेक्शन मध्ये लिहा की तुम्हाला नेक्स्ट कोणाला बघायला आवडेल, कोणाचे विचार ऐकायला आवडतील. अँड ऑन दॅट नोट, वृषांक, एक छोटस टोकन ऑफ लव्ह असं मी म्हणेन. सो ऑन दॅट नोट, एक छोटस टोकन ऑफ लव्ह फ्रॉम द केकवाली, जी आपली मैत्रीण आहे, अँड शी ऑलवेज बेक्स beautiful healthy cakes for all our artists. So thank you so much for this wonderful cake. Ani, thank you so much Pratipada for this beautiful collections of kurtas, t-shirts for all of us. जे वृषांकने घातले, जे मी घातले, आणि असे भरपूर अमेझिंग कलेक्शन्स त्यांचे तुम्हाला मिळतील. त्यांची रसिका म्हणजे द केकवाली आणि प्रतिपदा दोन्हीचेही लिंक्स डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकलेले आहेत. त्यांचे कलेक्शन्स नक्की बघा आणि डू check out their best collections and buy from them. Thank you so much, and we will see you soon in the next episode. Thanks a lot.